এটা দিয়ে স্লাইড চেঞ্জ হচ্ছে কিনা একটু চেক। এটা দিয়ে স্লাইড চেঞ্জ হচ্ছে না কিভাবে? দাও। Good morning and assalamu alaikum. I think though the people are still coming, but we should start our session in time because otherwise we may late in subsequent sessions. So let's start our plenary session 1. May I request Professor M.O.K. Wahidi, who is a professor of pediatrics, Department of Pediatrics and Childhood, BRAC University. He is going to present the neurofeedback treatment in autism spectrum disorder clinical experiences. Professor M.A.K. Wahidi. Thank you. Honorable Chairperson, Professor Brigadier General Kamrul Hassan and Prabir Kumar, present doctors and other professionals, Assalamu alaikum and very good morning today. Today I am going to present you something I think which most of us have heard or not heard, a topic which is neurofeedback. So I personally presented 2 papers in last 2 conferences of BACAMH in 2014 and 16 about neurofeedback. Neurofeedback is a subject which is not much known in this part of the world, but is quite common quite popular in United States, Germany, Netherlands, UK and Switzerland. So without much introduction, let me start the presentation. So this will be 2 parts of presentation. I will try to be concise because already 15 minutes have passed and 20 minutes is given time for me and 10 minutes for discussions. That was the time allocated, okay, but I will try to be concise. Okay, thank you. I don't know which will work. This does not work. Okay. So I am Professor Muhammad Ubaidullah Khan Wahidi is my full name. Okay. I worked as actually professor and head of the Department of Pediatrics of Medical College for Women for last 18 years. And I retired from there. And I work also as guest faculty of early childhood development. Early childhood development. BRAC University runs a course of early childhood development. Only that is the master course run on early childhood development. I really teach there some parts of their courses. Okay. Let me share some of my experiences because the subject is new and who am I, because I am not a psychiatrist or a mental health personnel, but pediatrics does not go beyond this subject, so we must incorporate or the place we must highlight this psychiatry or mental health issues among the pediatricians. So I am certified pediatric in neurology from British Pediatric Neurology Association, which is a 2-year course and they follow the European curriculum. And certified neurofeedback practitioners from, Spectrum Biofeedback Institute of Asia, which is stationed in Singapore. And also I am certified in counseling, which was done by Parivartan, and many of our clinical psychologists were with me. Little introduction where we really practice neurofeedback it's a limited practice. You can consider it to be my chamber. It has a name. And I'm affiliated with Spectrum Learning Asia of Singapore. Also member of Asia Pacific Neurofeedback Association. Also member Institute of Neural Regulation, who actually controls neurofeedback and these therapies. Affiliate member of Brainmaster Technologies. Neurofeedback has got some technical part, which is a multi-million-dollar business worldwide. Okay, now let me come to my own subject. So this presentation is just to share the clinical experiences we have in treating
children with autism with neurofeedback. You know, let me introduce little what is this neurofeedback is. Neurofeedback, you see, it's a non-invasive brain regulation, which is completely electroencephalograph based. So it's a EEG based treatment. It's based on operant conditioning. I think this is a new definition we need to learn what is operant conditioning. That I'm not going into details. You can see audiovisual. So there is audiovisual feedback. So people sees the games or something on the screen and there is some feedback and that regulates their brain. And that is, you know, they do modulation. What this does, it does regulation of the brain and modulation of the brain functions. So if your brain functions, if you can control your brain functions, I'm sure you can control many of the things. Now what is neurofeedback? Neurofeedback is a direct training of the brain waves. So you train your brain waves. EEG was known as is known as a diagnostic modalities, but it has got its therapeutic, you know, efficiency. So neurofeedback is a direct training of the brain waves by which the brain learns to function more efficiently. It is based on the idea that you can consciously alter the way your brain functions using real-time displays of your brain's electrical activity. We know it as brain waves. It is also called EEG biofeedback. It is non-invasive. It's a drug-free treatment. It teaches the brain to self-regulate, strengthening neural pathways while increasing mental endurance. Okay, what Plato quotes, the whole of man's life stands in the need of right rhythm. In late 1960s and 70s, researchers discovered that it was possible to recondition or retrain or learn different brainwave patterns. So you can modulate, you can change your own brainwaves. That is the essence of neurofeedback. Some of this work began with training to increase alpha brainwave. So for relaxation, people started training their alpha waves. If they can use your alpha waves, then you can meditate. So the people who really meditates, what are the meditation centers are there? So if you do their EEG, you will see their alpha waves are higher so that you can relax by yourself. And also it was University of California, Los Angeles. They were pioneer. The man called Barry Starman, he started treating epilepsy with, you know, neurofeedback. So we know there are brainwaves. So within human brain can be found different brainwaves. And several type of brainwaves are there that you know. I'm not going to in details. So this is the basic EEG associations. You see we have beta waves, which is frequency based. 15 to 36 hertz, we call it beta waves. This is actually for anxious hyperactive. When you are hyperactive, when you are thinking, so these waves becomes higher. And next is your SMR, which is 12 to 15 hertz, and that is associated with your external focus. Third is your, you see, alpha wave. That is a relaxation wave. When you close your eyes, you dream, or you don't dream, you think, you recollect, so that alpha waves, you have to increase your alpha waves, otherwise you cannot do that. Next is theta wave. It's a drowsy state. Theta wave is also sometimes thought that you do, reconcile your brain. Last is delta waves. This is 0.5 to 4 hertz. When you sleep deep, your delta waves becomes higher. So we know this wave. This is a 19-channel EEG. So these waves are, we know that we have Montes, we record 19-channel, and we see some spikes, waves, we diagnose epilepsy and different conditions. There are other waves. So these are mu waves, you have some lambda, kappa, so there are many waves. But those waves are actually not general brain waves. So this is the previous one you saw. This is actually conventional EEG, and this is a 3D presentation of, EEG. This we call quantitative electroencephalograph. There is no one who does QEEG in Bangladesh, to my knowledge. I don't know. But this QEEG can diagnose which area, which functional areas you have what waves dominant in a specific time of your, or in a specific condition. When you are sleeping, when you are awake, when you are tasked. So this can be actually seen by this. And this is also, doesn't see the waves only. You can see the absolute power, relative power, asymmetry, frequency, and you can see coherence. You can see also phase lag. So there is no scope to discuss in details, and hope we will discuss in some other areas about all these. So next you see how the disease is diagnosed. So normal brain looks green, and ADHD you see the frontal
theta is increased. Depression, you have imbalance of alpha. Anxiety, you have the imbalance of, the beta waves or gamma waves, higher waves. Migraine also have these waves. So if you can change, if you can do neurofeedback, and if you can bring it back to this green, so you have your normal functioning brain. So distribution of the brain waves, if you see, so learning disorder often appears as posterior elevated delta. ADHD often appears as elevated frontal theta. Depression often appears as elevated central or frontal alpha. And anxiety often appears as elevated frontal beta, often in conjunction with diminished alpha. And depression often appears as more slowing on the left, while anxiety appears as increased activity on the right. So this is how you diagnose the different conditions like ADHD, anxiety, depression. So resistant depression, one of the areas where neurofeedback can contribute, so where drug doesn't work. When brain is not functioning well, evidence of this often shows up in the EEG. That is the essence of your diagnosis. Neurofeedback is a technique in which one trains the brain to help improve its ability to regulate all bodily functions, of course through brain, and take care of itself. So in neurofeedback, what is done, let me tell you, in neurofeedback, the current parameters of EEG recorded from a subject is. So EEG recorded and then presented to the subject through visual or auditory feedback. So that is shown to the person, and you see in a different format, either as a game or a music. So if you produce a wave, you listen to the music. If you don't produce a wave, you don't listen to the music. So that is the way. So you see the EEG is being recorded, and then you see it is fed to the amplifier. Okay, it's fed to the amplifier, the computer software processes, and the feedback is given, and that modulates your brainwave. So this is a session looks like. So child sitting, there are some electrodes on the head. You see in front of that there is a amplifier, that is the EEG amplifier, and the software in the computer, and the therapist is sitting beside, and the game or the music that plays, he observes. So over the last 20 years, neurofeedback has been used to treat various neurological and psychiatric conditions and to improve cognitive function in various contexts. It has been found to produce symptoms relief and changes in brain activity that endure over time in neuropsychological disorders. So basis, the brain is highly adaptable and has great plasticity. Thus, it has an innate capacity to change, learn, and improve performance. So brain itself changes. It's not that, but you need to something to modulate that. Okay, now let us come to the my clinical experience of treating autism actually. So we treated few patients for last few years with neurofeedback without any other drugs. So DSM-5 describes, there are two areas, social communication and interaction. There is deficit in that, and with restricted repetitive patterns of behavior, interest, or activities. We all know what autism is, and I am sure you people know much more than me about what is autism, and people are suffering from this. So in South Asia, autism is increasing. So in India, they said it's 0.072 or 0.09. In Sri Lanka, it is highest in this part of the world, 1.07. We do not have country-based any data, but we have some sporadic data, which has been, done by IPNA, and also I think S.I. Mollik and Professor S.I. Mollik and Rabbani, they also did a study, and there are also other groups they did. So what they found actually, it is increasing. Probably it was less, but now it is around 1 in 93 or 1 in 100, which is equal to in UK. But United States is 1 in 45, that is 1 in every 45 children there is 1. But we are having undiagnosed. We really do not know what is the situation in Bangladesh. But in Dhaka city, that study said 30 children out of 1,000 they found, and where rural it was 7. That was the inference developed or we are having inside. Dhaka you see more because people runs to Dhaka when they have the children and they have ability. Okay, there is no cure for autism yet. We cannot say that there is no cure, but it can be there. Something will come in front, inshallah. But we do not know at this moment, we do not have any cure. The management guidelines are defined to reduce the symptoms and reinstitute normal functions in life. So the child is hyperactive, what you need to do? He doesn't sit, he doesn't listen to you, he doesn't go to the school. So what you do? You cannot go to the market, you cannot go to the functions. So what happens with these children? So if these children listens to you,
If he sits with you, so initially they become compatible for living. So that is the first thing for treatment or management of autism. Then we have only the thing that we can do is some drug to reduce hyperactivity that we have, and for sleep disorder we are prescribing, and you all are prescribing, suppose, melatonin. So that is the limitation we have for this disease. Okay, it is a so why neurofeedback? So autism spectrum is a neurodevelopmental disorder, and symptoms are considered to be due to brain deregulation and dysfunction in multiple regions of the brain. There are several studies. So their brain development, their neural connections, their synapses, these has got problems. So several studies have shown that individuals with autism are able to alter their brain activity in specific frequency bands through the use of neurofeedback, and that neurofeedback training may be accompanied by prolonged changes in autism symptoms, cognitive functioning, and long-term changes in EEG. So that is the basis of treatment. This study is based on clinical experiences of treating children diagnosed with autism spectrum disorder by neurofeedback at Spectrum Neurology, and among the children receiving neurofeedback therapy, 10 children are selected for this study who received neurofeedback for more than 1 year. The main assessment was done by ATEC. I think you all know Autism Treatment Checklist. So it's a descriptive, it's a descriptive longitudinal study for over 1 year. The sample selection was purposive. You do not know, we cannot have control also. You cannot stay holding a treatment, but that is the problem in, you have a randomized control trials, but you must have should have a randomized control trial before you go to have some, decision. Time frame, we did it during 2018, and those children were within 2018 and 2020. Selection was purposive. Cases are diagnosed case of ASD, no other additional diagnosis or any other diseases, regular treatment with neurofeedback for 1 year, no other special treatment given during this period except nutrition supplements and vitamins, age below 10 years. If the parents did not want to continue for the treatment, so they were abandoned. So one children was, we took 11 actually, suffered any other major illnesses, had any other major diseases, or adopted any major treatment besides neurofeedback, and age above 10 years. Number of the cases was 11, one dropped, final cases number 10, age 4 to 9 years, 7 boys, 3 girls, diagnosed as ASD by professionals. So they are actually diagnosed previous, but we followed DSM-4 and DSM-5, completed at least 80 sessions of neurofeedback in 1 year. Materials are initial assessment done by ATEC, which is Autism Treatment Evaluation Checklist. So we did one at the beginning and one at the end, but we do much more. After 40 sessions, we do one, and again after 80 sessions, we do one. ATEC 2, that is the second one, and analysis was done by IBM SPSS by 21. So Autism Treatment Evaluation Checklist, let me talk about little about this. This is an online tool. Anybody can avail this. You just open the computer, go to Autism Research Institute and find ATEC, and there if you just log in, if you have the children, you can put in their data and you get instantly the result, and they will mail to you, which is free of cost, and anyone can, but need some technical support. Okay, various studies have sought to confirm the validity of ATEC. So it has got 4 sections. Let me go further. ATEC is comprised of 4 subscales: speech, language and communication, sociability, sensory cognitive awareness, and health, physical or behavior. So these are the 4 areas where it is evaluated. The 4 subscales are used to calculate a total score of 179, somebody says 180, but this is actually 90 items, and a lower score indicates less severe symptoms and higher score says more severe. The subscales provide survey takers information about specific areas of behavior which may change over time. So this is the left one is, you see, one was in English, we translated it. When I was in Women's Medical College, I translated this ATEC and we validated, and we also checked by our externals. But well, I don't claim that that is is validated in Bangladesh or it's taken by any authorities, but we can go for Bengali versions because there are 2 one that parents has to understand what is there. Okay, this is ARI ATEC score, how to do this. So there is a scale 1, scale 2, scale 3, scale 4 is 4 subsets, and there are 14 items, 20 items, 18 items, and 40 items. So equipment used are brain trainer EEG amplifier. So one was ATEC, and the machine is actually brain trainer EEG.
The world is producing many easy. Brainmaster produces one, Mindmedia produces one, Easy Info produces one. There are business, so there are different machines or easy amplifier. So these are amplifiers actually, they divide or they segregate your brainwaves. Type of neurofeedback was given conventional frequency training. There are also different types of neurofeedback. You are given amplitude training, you can give coherence training, you can give phase lag training, so there are this. So there are definitive protocols. SMR means you increase FMR, alpha means you increase alpha, theta, beta, delta as required. That means you can increase one and you can decrease or depress one. That is the way that you do. And they follow the 10-20 easy systems. So these are the machines, that is the amplifier you see, that the long one, and these are some cables and electrodes and paste, and you use the electrodes on the head. So this is, you see, we use 10-20 systems which are quite familiar, and you all of know this. So these are the sites where the electrodes are placed according to the problems. And this is a set, in our place we do, the child sits in a chair, he plays a game, and there is an amplifier and it's read in the computer. So this is here what we do. Okay. And general protocol you have to follow. What are the other problems that are there? Because we are doctors and I am a pediatrician, so we go through full physical and examination and investigation. So history, investigation, rating by MCHAT, DSM-4, behavioral modification, dietary advices, drug, neurofeedback, and education. So these are the areas that we can touch. Investigation, you have to do a battery of tests, but I must, tell that the child must be, they have metabolic disorders, they have gut problems, they had, so those problems, they come to the doctors, but doctors avoid the other parts, but they treat that. And you must do, metabolic screening. Lactate ammonia is quite difficult to do and get the right results. Arterial blood gas, urine for ketone bodies. And obviously, if you cannot do selenium, magnesium, we can check copper. Serum IgE level, easier MRI is essential, but you cannot do MRI in all the child, but you should know that most MRI in autism are normal. You cannot find anything else other than some developmental issues or other issues, but that don't contribute to your autism. Okay, karyotyping, microarray, gene sequencing, these are going, that can direct to your, etiology, but that is also again arid area. You do not know, even the cause is not known today. We know what are the conditions that predisposes autism. We record the sessions, so there are definite guidelines that you have to follow. And let me share the results actually. So age, I am not going in detail, but mostly the 6 years we had 3 children, but it spans from 4 to, above children we have. So you can have all ages of children, but early detection is more important. But even in United States, they diagnose at the age of after 2 years or 3 years or 4 years. Okay, so this is ATEC score actually. So I won't like to go in details, but you can see, so that low difference, the lowest score is better than higher one. So in speech we found that it was 26 initially, and it went to 17. So this is out of what? 70 means it's out of 26 actually. So there was a difference of 10. So we see there are difference of speech, ATEC score in sociability. Sociability means actually whether say bye-bye, whether they can greet you, whether they listen to you, whether they understand the situations. So those are the scales that is you can find if you see that ATEC, the questionnaire. So you will see what are the things there. So again, you see there are improvements. It was 32 and 16, so there was a difference of 23. So this is not the actually 16 minus 32, that you cannot get it, because that is also generalized. All scores are taken and then divided to bring them in. So again, you see this is ATEC score of sensory and cognitive awareness. One thing I found actually, the sensory issues, if you treat with neurofeedback, I saw children who are not putting feet on the ground, but they really goes out, because the sensation is obviously we know is governed by your brain, and it's EEG, which can really, if modulated, can impart much improvement to the children. Again, health and physical behaviors. Health and physical is your, what I felt, it is a secondary outcome. You train the brain waves because autonomic nervous system is modulated, fear, rage, and this anxiety, anxious. One thing I want to mention that we read, or our students, or we the doctors, we know much of the objective areas of the brain, but functional areas, if I ask, where remains the amygdala, where is habenular bodies, where is anterior piriform substances, so where is anterior fornix, where is cingulum gyrus, these are not much known to our people, but that is the area that really guides
everything, your emotion, raise, thought, all this. But doctors, we are not much familiar with this, but we are with them objective treatment. Okay, so I am not going in details because individual, this is for individual children. Anybody wants, and we can always supply the, this is there. So I think BACAMH can arrange if anybody wants this. I think it is open for all who can share this. So this is individual children, what they actually scored. Again, that is again in four sub-scales. So that is what, so I want to share this actually. What is the change, what percentage? Very short. Okay, okay. So I go faster. So improvements in all ATEC. So what I want to say, the improvements in all ATEC evaluation categories. Speech, language, communication, the improvement was 39.1%, sociability 53.7%, sensory and cognitive awareness 56.8%, health, physical behaviors 58%, total ATEC scores improved by 51%. So conclusions, because time is very short, the results showed significant changes in all 4 areas of ATEC subscales: speech, language and communication, sociability, sensory and cognitive awareness, health, physical and behaviors. There are also remarkable changes in self-esteem, empathy, flexibility, improvements in hyperactivity, anxiety, temper tantrums, and emotional outburst. Because since we are talking about this study, that is we are talking. We also regulate parental interviews you can take. And another thing, this is web therapies are recorded day to day. Every moment is recorded, which you can analyze later. So, experience in usage of neurofeedback in autism spectrum disorder children affirm previous data that neurofeedback can safely be applied to the treatment for the treatment of ASD as a specific management of option. Neurofeedback was found to positively affect symptoms of ASD and to repair the deficits, social interaction, communication, relationships, and repetitive restrictive behavior. So my recommendation is, since autism has no specific cure and neurofeedback has shown its efficacy, or shows its efficacy, has no major untoward effects, should be used for treatment of autism spectrum disorder in Bangladesh. Since there is no drugs, so I think the pharmaceutical companies and others may not be much interested in promoting this. But there are business, so people can go for developing the amplifiers for management of this. So I do acknowledge, I have to acknowledge all parents and children who participated in this case-based study, all staffs and who works with me at Spectrum Neurology, Lo Ting Min, who is a center, they have a center in Spectrum Learning Singapore, who always supports us technically, because we have got no support in Bangladesh for technical. Led Dr. Kenneth Kang of Spectrum Learning, from whom I learned neurofeedback, and finally the BACAMH conference organizers to provide me the opportunity to share this experience with you all. Finally, I want to quote a quote from Hippocrates: men ought to know that from the brain, and from the brain only, arise our pleasures, joy, laughter, and jests, as well as our sorrows, pains, griefs, and tears. Thank you all. So any questions or any discussions, if the house? Okay, thank you. Thank you, sir, for your brilliant presentation. Now, may I request Dr. Farihar Hassan, Associate Professor, Department of Public Health and Informatics, Bangladesh University. His presentation on adolescents and women with polycystic ovary syndrome visiting the tertiary level hospital of Bangladesh and assessment of depression, anxiety, stress syndrome. এখান থেকে কি আসছে? They are giving the presentation? Oh, okay.
আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভ সকাল আমি ফারিহা হাসিন আমি কাজ করি ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেলথ ইনফরমেটিক্স বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে আমি হেলথ সিস্টেমস নিয়ে কাজ করি আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাকে বেকাম কনফারেন্সে সুযোগটি দিয়েছেন আমরা যে গবেষণাটি করেছি সেই গবেষণাটি আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করতে চাই আমি প্রথমে বলতে চাই আমি অবশ্যই সাইকিয়াট্রিস্ট নই কিন্তু মেন্টাল হেলথে আমার একটা বিশেষ আগ্রহ আছে আমি এই জন্য সবসময় চেষ্টা করি যারা আমাদের সাইকিয়াট্রিস্ট স্যার ম্যাডাম আছেন তাদের সাথে কাজ করতে সামনে আমার স্যার ম্যাডামরা বসে আছেন তো আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে হেলথ সিস্টেমসে মেন্টাল হেলথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং সেখানে আমরা যারা পাবলিক হেলথে বা জনস্বাস্থ্যে কাজ করি সেখানে একসাথে কাজ করার অনেকটা সুযোগ আছে আমি এটা বলেই প্রেজেন্টেশনটি শুরু করছি আমাদের টাইটেলটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটি অ্যান্ড স্ট্রেস সিমটমস অ্যাসেসমেন্ট ইন ওমেন উইথ পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম ভিজিটিং টার্সিয়ারি লেভেল হসপিটাল অফ বাংলাদেশ আমরা একটি মিক্সড মেথড স্টাডি আমরা করেছি আমার আউটলাইন অফ দ্য প্রেজেন্টেশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রথমে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কথা বলবো দেন অবজেক্টিভস মেথোডোলজি আমাদের কিছু কোয়ান্টিটির রেজাল্টস আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই কিছু কোয়ালিটির রেজাল্টস আছে আমাদের দেন কনক্লুশন অ্যান্ড রিকমেন্ডেশন আমরা যদি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখি তাহলে এই প্রশ্নটা মনে হয় সবার মনেই আসে হোয়াট ইজ পিসিওএস পিসিওএস কিন্তু এখন আমরা বেশ আশেপাশে শুনতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি আমাদের পরিবারে মনে হয় কেউ কেউ আছেন যে পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম নিয়ে সাফার করছেন এবং এভাবে যদি বলা যায় যে পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম ইজ আ কমন এন্ডোক্রিনোপ্যাথিক ডিসঅর্ডার এফেক্টিং অ্যাডোলেসেন্টস অ্যান্ড ওমেন অফ রিপ্রোডাক্টিভ এজ Worldwide, its prevalence can vary between 5.6 to 21.3% in women and 6% of adolescent girls. সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নারীদের সাথে যারা কিশোরী আছেন তারাও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার একটা সম্ভাবনা কিন্তু রয়েই যায় এ প্রসঙ্গে বলে রাখি যে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যেটি বলা হচ্ছে যে প্রায় 36 মিলিয়ন অ্যাডোলেসেন্টস রয়েছেন যার মধ্যে অর্ধেকই হচ্ছেন কিশোরী আরেকটি জিনিস আমরা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছেন যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 116 মিলিয়ন ওমেন আর এফেক্টেড বাই পিসিওএস গ্লোবালি এটাও কিন্তু আমাদের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন বলে আমরা মনে করছি আমি আরেকটু ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে বলতে চাই ইন বাংলাদেশ ফাতেমা et al conducted a study at BSMEMU they found the prevalence of PCOS was 6.11% in the gynecology outpatient visits and 35.39% among infertile women এখানে আমাদের একটু মনে রাখতে হবে যে হসপিটাল বেস স্টাডি যেগুলো হয় সেখানে আমাদের প্রপোর্শনটা কিন্তু একটু বেশি আসতে পারে কারণ ওই ধরনের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরাই কিন্তু হসপিটালগুলোতে আসেন we found another study in Bangladesh that prevalence of loneliness, generalized anxiety disorder and depressive illness among women with PCOS were 71%, 88% and 60% respectively. তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে অসুখটির কিছু ক্লিনিক্যাল সিমটমস আছে সেই অসুখটি যখন মানুষ ধারণ করেন অথবা এই রোগটি নিয়ে যখন তারা বেড়ে ওঠেন তখন দেখা যাচ্ছে যে তাদের কিছু মানসিক কিছু সিমটম বা উপসর্গ কিন্তু তাদের মধ্যে দেখা দেয় সুতরাং পিসিওএসকে বলছেন যে ইটস এ সাইলেন্ট মিস্ট্রি অ্যান্ড আ ওমেন্স নাইটমেয়ার এটি একটি পত্রিকা এভাবে একটি হেডলাইন দিয়েছিলেন যে আসলে এই রোগটি নিয়ে যারা বসবাস করেন বা বহন করেন তাদের কিন্তু শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার সাথে সাথে তাদের মধ্যে কিন্তু উদ্বিগ্নতা বা কিছু মানসিক যন্ত্রণাও কিন্তু দেখা যেতে পারে আরেকটু ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি বলি these women are at risk of developing depression and anxiety due to physiological changes concerns about physical appearance and societal pressure for infertility আমরা জানি যে পিসিওএস রোগটি যখন হয় সেখানে কিন্তু কিছু চেঞ্জেস আসে ফিজিক্যাল চেঞ্জেস আসে এই ফিজিক্যাল চেঞ্জেসগুলো কিন্তু কিছু এক্সটার্নাল ফিজিক্যাল চেঞ্জেস are also there so all these external changes sometimes contribute to the mental health state of that person or woman or adolescent এটাই আমরা একটু জানার চেষ্টা করেছি আরেকটি দেখা যাচ্ছে ইন দ্য লং রান ইট হ্যাজ ডেভাস্টেটিং ইফেক্ট অন ওমেন্স মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং সুতরাং আমরা সবাই এখন স্বাস্থ্যের সংজ্ঞাতে কিন্তু আমরা বলছি যে শুধু শারীরিক সুস্থতা নয় শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি আমাদের মানসিক সুস্থতা সামাজিক সুস্থতা সবগুলোই কিন্তু আমাদের থাকতে হবে তাহলেই কিন্তু একজন মানুষকে আমরা পরিপূর্ণ সুস্থ বলতে পারবো সুতরাং এখানে আমরা দেখছি যে মেন্টাল হেলথের কিন্তু একটি বড় অংশ রয়ে গিয়েছে দ্য ফিজিক্যাল সিমটমস অ্যান্ড ম্যানিফেস্টেশনস অফ PCOS
such as obesity, hirsutism, and acne, which causes low self-esteem and physical dissatisfaction, are found to have a psychological impact. যখন কোনো একজন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হন এবং তার যদি কোনো এক্সটার্নাল ফিচার থেকে থাকে, উনি কিন্তু অনেক সময় এই এক্সটার্নাল ফিচার বা এক্সটার্নাল অ্যাপিয়ারেন্সটি নিয়ে কিন্তু কখনো কখনো কিন্তু একটু লো সেলফ এস্টিমের মধ্যে দিয়ে যেতে পারেন। কারণ আমাদের আশেপাশের যে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আমরা বসবাস করি, সেই এনভায়রনমেন্টের কিছু কিছু ফ্যাক্টর থাকতে পারে, কিছু কিছু আচরণ বা কথাবার্তা থাকতে পারে যেটি তাকে মানসিকভাবে একটু দুঃখিত করতে পারে। এ কারণেই আমাদের মনে হয়েছে যে পিসিওএসকে সাথে যদি আমরা যারা পিসিওএসে আক্রান্ত আছেন বা এই রোগটিকে বহন করছেন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যটা যদি আমরা একটু জানতে পারতাম, তাহলে হয়তো তাদের জন্য ভবিষ্যতে আমরা সবাই মিলে আরও কিছু করার একটা প্রচেষ্টা আমাদের থাকতো। সো আমরা আরেকটি জিনিস দেখতে পেয়েছি, মেন্টাল হেলথ ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন ম্যানেজিং পিসিওএস সিন্স ইট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ সেলফ এফিকেসি ওয়েন ইট কামস টু লিভিং আ হেলদি লাইফস্টাইল। বলতে বলতেই চলে আসলো যে হেলদি লাইফস্টাইল অত্যন্ত জরুরি। আমরা সবাই এখন হেলদি লাইফস্টাইলকে এনশিওর করার জন্য কাজ করছি। আমাদের সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলে যখনই স্বাস্থ্যের কথা বলা হয়েছে তখন কিন্তু সেখানে বারবার করে হেলদি লাইফস্টাইলের দিকেও কিন্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সো ডেসপাইট দ্য সিগনিফিকেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি অফ পিসিওএস, হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার্স অ্যাওয়ারনেস and experience of the condition is typically limited. The psychological difficulties in particular are underestimated. এই কথাটি আসলে এই লিটারেচারগুলোতে এভাবে বলা হয়েছে যে রোগটিকে হয়তো আমরা একটি লেন্স থেকে দেখছি, সেটি হয়তো আমরা ক্লিনিক্যাল লেন্স থেকে দেখছি, কিন্তু এটার যে একটা সোসাইটাল সাইটও যে থাকতে পারে, এটা যে একটা পার্সোনাল ডাইমেনশন থাকতে পারে, এই জায়গাগুলো যদি আমরা আরেকটু খেয়াল করতে পারি তাহলে সেই ব্যক্তিটির জন্য যারা আমরা তার চিকিৎসা সেবার সাথে জড়িত আছি বা যে পরিবারে উনি বসবাস করছেন তার জন্য আরেকটু সহনশীল হবে। মোরওভার, আর্লি ডিটেকশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ মেন্টাল অ্যাডভার্স ইফেক্টস ইন পিসিওএস পেশেন্টস ইজ ক্রুশিয়াল। এটা আমরা সবাই জানি। WHO guide contains information and practical skills to help individual cope. Even in the face of tremendous adversity, one can find meaning, purpose, and vitality of life. কারো যদি মন খারাপ থাকে, আসলে তাকে কিভাবে কথা বললে ওনার মন খারাপটি ভালো হবে, আমি মনে করি স্যার এটা একটা বিশেষ স্কিল, এটা আমি চাইলেই আমি করতে পারবো, আমি এটা মনে করি না স্যার। ম্যাডাম, সেই এক্সপার্টিসটা আপনাদের আছে। সুতরাং ফ্যামিলিতে যখন এই এক্সপার্টিসটা যদি আমরা দিতে পারি তাহলে দেখা যায়, অথবা সেই ব্যক্তির সেলফ এস্টিমটাকে যদি আমরা হাই করতে পারি, দেখা যায় যে আমরা যে লাইফস্টাইলের কথা বলেছি সেখানে উনি একটু বেটার পারফর্ম করতে পারবেন। এবং বেশ কিছু গ্লোবাল গাইডলাইন্স আছে, অবশ্যই আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে এরকম বেশ কিছু গাইডলাইন আছে যেগুলোকে চিকিৎসার সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। সো সব কিছুর প্রেক্ষাপটে আমরা একটি স্টাডি করার চেষ্টা করেছি যেখানে আমরা দেখেছি যে যে সমস্ত মহিলা এবং কিশোরীরা পিসিওএসে আক্রান্ত আছেন তাদের ডিপ্রেশন, এংজাইটি এবং স্ট্রেসের সিচুয়েশনটা কি। সো দ্য জেনারেল অবজেক্টিভ অফ দিস স্টাডি ওয়াজ টু determine depressive and anxiety symptoms among women with PCOS visiting in tertiary level hospital in Bangladesh. আমরা BSMMU তে স্টাডিটি করেছি। আমাদের স্পেসিফিক অবজেক্টিভস ছিল 4টি: to determine the rate of depression, anxiety and stress symptom among women with PCOS, to examine the association between different socio-demographic characteristics, to see the association of clinical feature of PCOS with severity of depressive symptom, anxiety symptom. আরেকটি আমাদের অবজেক্টিভ ছিল to understand the perception and attitude about PCOS among women suffering from PCOS. আমরা এখানে কিশোরদের মাদের সাথেও কথা বলেছি। সরি, এটি একটি মিক্সড মেথড স্টাডি ছিল। আমরা একটি ডেসক্রিপটিভ ক্রস সেকশন স্টাডি করেছি, পাশাপাশি আমরা কিছু কোয়ালিটেটিভ ইনফরমেশনও আমরা কালেক্ট করেছি। সো দ্য স্টাডি পপুলেশন ওয়াজ ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোজ, সাবসিকুয়েন্টলি কনফার্মড, উইলিং অ্যান্ড ফিজিক্যালি এবল ওমেন উইথ পিসিওএস। অ্যান্ড স্টাডি সাইট আমরা দুটো ডিপার্টমেন্টের সাথে কাজ করেছি, সেখান থেকে আমরা তথ্যটি সংগ্রহ করেছি। একটি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ এন্ডোক্রিনোলজি অ্যান্ড মেটাবলিজম, BSMMU, আরেকটি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজি, BSMMU, এবং ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেলথ and informatics, BSMMU, and Department of Psychiatry. আমরা 4টি ডিপার্টমেন্ট মিলে আসলে একটা, এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা আমাদের জন্য একটা নতুন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স স্যার, যে আমরা ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল কোলাবোরেশনে কাজটি করার চেষ্টা করেছি। সো স্যাম্পলিং মেথড, কনজিকিউটিভ স্যাম্পলিং টেকনিক আমরা এখানে ব্যবহার করেছি, আর কোয়ালিটেটিভের জন্য স্যার আমরা পারপাসিভ স্যাম্পলিং টেকনিক আমরা ব্যবহার করেছি। মেথোডোলজিতে স্টাডি ডিউরেশন এটা 1 ইয়ার ছিল। ডাটা কালেকশন, ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ করেছি, আমরা সার্ভে কোয়েশ্চেনার ব্যবহার করেছি, এবং আমরা যখন কোয়ালিটেটিভ ইনফরমেশন কালেক্ট করেছি তখন আমরা গাইডলাইন ব্যবহার করেছি। আর সিমটম অফ ডিপ্রেশন স্যার আমরা এখানে DAS-21 যে স্কেলটি বাংলাদেশে ভ্যালিডেট করা আছে সেটি আমরা এখানে ব্যবহার করেছি।
আমি এখানে একটু মেথোডোলজিতে স্কোর যেটি স্যার আপনারা সবাই জানেন জাস্ট একটু রিক্যাপিচুলেট বা রিমাইন্ডার করার জন্য জাস্ট এখানে ডিসপ্লে করেছি। এটার 5টি ধারা আছে: নর্মাল, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার অ্যান্ড এক্সট্রিমলি সিভিয়ার। সো এখন আমি একটু কোয়ান্টিটেটিভ রেজাল্টসে যেতে চাই। প্রথমে আমি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই যে যাদের ডেটা আমরা কালেকশন করেছি তাদের আসলে সোশিও ডেমোগ্রাফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কীরকম ছিল। আমরা 266 জন ব্যক্তির কাছ থেকে, ওমেন এবং অ্যাডোলেসেন্টের কাছ থেকে আমরা ডেটাটা সংগ্রহ করতে পেরেছি, যাদের মধ্যে 18%-এরই এইজ কিন্তু লেস দেন 19 ইয়ার্স ছিল এবং বাকিদের বয়স ছিল হচ্ছে 20 ইয়ার্সের ওপরে। এটি হয়তো আমাদের একটু তথ্য দিতে পারে ক্লিনিক্যাল সাইডে যে আসলে আমরা যারা ইয়াং এজের অ্যাডোলেসেন্স আছেন তাদের মধ্যেও মনে হয় পিসিওএসের প্রিভ্যালেন্সটা মনে হয় আস্তে আস্তে বাড়ছে, বা এমনও হতে পারে যে ওনারা ডিটেকশন করার জন্য হসপিটালে আসছেন, এটাও হতে পারে যে নাও দ্য মাদার্স অ্যান্ড দে আর মোর কনসিয়াস অ্যাবাউট দেয়ার হেলথ, তাদের হসপিটালে আসার পরিমাণটা বাড়ছে। সুতরাং এখানে একটা ইনফরমেশন আমরা হয়তো ভাবতে পারি। রিলিজিয়নে মোর ছিলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী, আর আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি যারা শহরে বসবাস করেন তারাই কিন্তু হসপিটালে এসেছেন বেশিরভাগ। আর এডুকেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যারা সেকেন্ডারি অ্যান্ড অ্যাবভ তারাই হচ্ছে লেখাপড়া করেছেন বা করছেন। ম্যারিটাল স্ট্যাটাসের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ম্যারিড এবং আনম্যারিড, যারা আনম্যারিড ছিলেন তারা কিন্তু 48%, সুতরাং প্রপোর্শনটা কিন্তু একেবারে কম না ম্যারিড আনম্যারিডের মধ্যে। আর এই যে ম্যারেজও আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেখানে যারা ম্যারিড আছেন তাদেরকে কোয়েশ্চেনটা করা হয়েছে, তারা 134 জন ছিলেন 266 জনের মধ্যে। সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি অনেকেই আছেন যে যাদের 18-র আগেই বিয়ে হয়েছে, কিন্তু একটা বড় গ্রুপ আছে যে যাদের কিন্তু 23 বছরের ওপরে বিয়ে হয়েছে, অলমোস্ট 20%। কাজে এটাও কিন্তু বলা যায় যে বাংলাদেশে কিন্তু মেইন এইজ অফ ম্যারেজ ধীরে হলেও কিন্তু এটা বাড়ছে। রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ স্ট্যাটাস অফ দ্য পার্টিসিপেন্ট আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমরা দেখতে পেয়েছি ওনারা যে সমস্ত ক্লিনিক্যাল প্রবলেমসগুলোর কথা বলেন, একটি কমন প্রবলেমের কথা ওনারা মোটামুটি সবাই বলেছেন, সেটা হচ্ছে ইররেগুলার অফ মেনস্ট্রুয়েশন। আর ডিউরেশন অফ মেনস্ট্রুয়াল প্রবলেমও বেশ অর্ধেকের বেশি তারা বলছেন যে অনেক দিন ধরেই তারা এই সমস্যাটা নিয়ে তারা সাফার করছেন। আমরা রিপ্রোডাক্টিভ হেলথের ক্ষেত্রে আমরা জিজ্ঞেস করেছি, যেহেতু আমরা জানি যে পিসিওএসে অনেক সময় ক্লিনিশিয়ানদের কাছে পেশেন্টরা আসেন, তাদের হয়তো কনসেপশনে একটু ডিলে হতে পারে বা ইনফার্টিলিটি ইস্যু থাকতে পারে। তো এই জন্য আমরা এই কোয়েশ্চেনটা করেছিলাম যে যাদেরকে আমরা ডাটা কালেকশন করছি তাদের মধ্যে কতজনের সন্তান আছে। আমরা দেখতে পেয়েছি যে 134 যারা বিবাহিত তাদের মধ্যে 45.50 তারা বলেছেন তাদের সন্তান রয়েছে, এবং এনাদের মধ্যে একটি অংশ আছেন যারা কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ করেন কিন্তু সেটার প্রপোর্শনটা একটু লো, সেটা 16%-এর মতো আমরা পেয়েছি। আর রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ স্ট্যাটাসে আমরা এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছিলাম ডিলে ইন কনসেপশন, কিছু মানে 40%-এর উপরে বলেছেন যে হ্যাঁ তাদের ডিলে ইন কনসেপশন আছে, এবং রিজনস ফর ডিলেড কনসেপশন এখানে ইনফার্টিলিটিকে অন্যান্য, এটা মাল্টিপল রেসপন্স একটি আনসার, সুতরাং অন্যগুলোর পাশাপাশি দেখেছি যে তারা ইনফার্টিলিটির কথাটা একটু বেশি বলেছেন, উল্লেখ করেছেন আমাদের কাছে। আর হরমোনাল প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমরা জিজ্ঞেস করেছি যে আপনাদের হরমোনাল প্রবলেম আছে কি না বা হরমোনাল ডিজিজগুলো কি, সেখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 67% এই কথা এটি উল্লেখ করতে পেরেছেন। আর ক্লিনিক্যাল ফিচারের মধ্যে যেটি নিয়ে তারা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন থাকেন, হার্সুইটিজম, যেটিকে আমরা বলছি আনওয়ান্টেড ফেশিয়াল হেয়ার, এখানে কিন্তু বেশিরভাগই তারা বলেছেন যে তারা এই সমস্যাটির সম্মুখীন হন। আর একনির সমস্যার কথাও তারা বলেছেন, যারা অ্যাডোলেসেন্ট আছেন, অ্যাডোলেসেন্টরা যখন তাদের ফিজিক্যাল চেঞ্জেস হতে থাকে, দে আর ভেরি কনসিয়াস অ্যাবাউট দেয়ার বডি ইমেজ, ওই সময়ও কিন্তু ফিমেলদের একনি হয়। আবার আমরা জানি যে হরমোনাল কিছু সমস্যার কারণে কিন্তু পিসিওএসও কিন্তু একনি একটা সমস্যা হয়, সুতরাং একনির কথাটাও তারা বলেছেন। আমরা স্লিপের কথা জিজ্ঞেস করেছি, অ্যাপেটাইটের কথা জিজ্ঞেস করেছি, কারণ স্যার আপনারা জানেন যে পিসিওএস হলে অনেক সময় কারো কিন্তু একটি ওজনও একটু বেশি থাকতে পারে, তো সে কারণে রেগুলার স্লিপ হচ্ছে কিনা, অ্যাপেটাইট, এই ইনফরমেশনগুলো আমরা নিয়েছি। ইনক্রিজ ওয়েটের কথা আমরা জিজ্ঞেস করেছি স্যার, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়েট যখন নেওয়া হয়েছে তখন কিন্তু বেশ একটা বড় অংশ আছে যাদের ওয়েট হচ্ছে 61 থেকে 70 কেজির মধ্যে, এবং 70 কেজির ওপরেও কিন্তু আমরা 20% পেয়েছি। সুতরাং কোনো ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় যে ওনারা বেশ স্ট্রাগল করেন ওয়েটটা কমানোর ক্ষেত্রে এবং এই ওয়েটটাকে নিয়ে বিয়ার করতে। ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের কথা আমরা বলেছি, ওনারা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের কথা বলেছেন যে ওনারা করছেন, কারণ যেহেতু তারা হসপিটালে এসেছেন তাদের অ্যাডভাইস করা হচ্ছে, সো দে আর ট্রাইং টু ডু দ্যাট। এই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের কথা বেশিরভাগই বলেছেন যে ইয়েস দে ডু ইট। আমরা ইমোশনাল স্টেট অফ ডিপ্রেসিভ এংজাইটি অ্যান্ড স্ট্রেস এবং অ্যাডোলেসেন্সের মধ্যে আমরা একটা কম্পারিজন করার চেষ্টা করেছি। এখানে যদি স্যার আপনারা দেখেন
দেখতে পাবেন যে যারা অ্যাডোলেসেন্ট আছে তাদের কম্পারেটিভলি যারা অ্যাডাল্ট ওমেন আছে তাদের যে কিছুটা হলেও একটু স্ট্রেস এংজাইটি একটু বেশি আছে। ওনারা হয়তো উদ্বিগ্নতাটা বেশি, যেহেতু ওনারা বড় হচ্ছে, ওনাদের কাছে এক্সটার্নাল ফিচার অ্যাকসেপ্টেবিলিটি টু দ্য অ্যামং দ্য পিয়ার্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস হয়তো একটু তাদের কাছে অনেক বড় একটা ইস্যু মনে হয়, সে কারণে হয়তো তাদের এই স্ট্রেসটা তারা একটু বেশি ফিল করেছেন। আর আমরা বাইভ্যারিয়েট অ্যানালাইসিস করেছি, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিপ্রেশন স্কোরের সাথে হরমোনাল প্রবলেম, হার্সুইটিজম, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এবং অ্যাপেটাইট, এটার আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আমরা পেয়েছি। আমরা যখন এংজাইটি স্কোরের সাথে বাইভ্যারিয়েট অ্যানালাইসিস করেছি এবং আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছে কি না এটা আমরা এক্সামিন করেছি, সেখানে আমরা দেখেছি ম্যারিটাল স্ট্যাটাস, ইনফার্টিলিটি, ডিলে ইন কনসেপশন, এই তিনটা ইস্যুও কিন্তু আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট আমরা পেয়েছি। আমি সামারি অফ দ্য ফাইন্ডিংসে যদি কোয়ান্টিটেটিভের পার্টটা যদি বলতে চাই, এরপরেই আমরা কোয়ালিটেটিভের শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে 18% আর অ্যাডোলেসেন্টস, 52% আর ম্যারিড, 93% আর menstrual problem, 46% have child, 89 or 90% have infertility problem. তারা বলছেন stress, anxiety, depressives are higher among adolescents. There is a significant association among depressive score with hormonal problem, hirsutism, physical exercise and appetite of women. আমরা significant association of anxiety score পেয়েছি কিসের সাথে? একটা হচ্ছে সিঙ্গেল ম্যারিটাল স্ট্যাটাস, ইনফার্টিলিটি, দ্য প্রবলেম অফ ডিলেড কনসেপশন অফ ওমেন। এটি তো গেল আমাদের সার্ভের কথা। এখন আমরা আসেন ওনাদের মনের ব্যাপারে একটু আমরা দেখি ওনারা আসলে আমাদের কাছে কি কথাটি বলতে চেয়েছেন। এটি আমরা কোয়ালিটেটিভের মাধ্যমে আনার চেষ্টা করেছি। এখানে আমরা একটু থিমেটিক অ্যানালাইসিস করেছি। আমরা 4টা থিমে পুরো বিষয়টাকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। একটা হচ্ছে বডি ইমেজ, বডি ইমেজের জায়গায় আমরা পার্টিকুলারলি আসলে এখানে এক্সটার্নাল অ্যাপিয়ারেন্সটাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, হেলথ কনসার্ন, ফ্যামিলি অ্যান্ড সোশ্যাল পারসেপশন অফ দ্য ডিজিজ, আরেকটা হচ্ছে কোপিং উইথ পিসিওএস প্রবলেম। আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের পার্টিসিপেন্টের সাথে কথা বলেছি। আসুন আমরা দেখি যে একজন আনম্যারিড অ্যাডোলেসেন্ট গার্ল যার বয়স হচ্ছে 17 বছর, উনি কিভাবে তার বডি ইমেজটাকে এখানে ডেসক্রাইব করেছেন। মাই পিরিয়ড ওয়াজ ইরেগুলার অলমোস্ট 4 months. I had a lot of lower abdominal pain. After taking a month of medication, my period started again. At that time, there were many pimples showing on my face and black discoloration on my neck and fingers. আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এটা কি আর এমন সমস্যা, একটু না হয় পিম্পলসই হলো, একটু না হয় ত্বকটা কিন্তু গাঢ় হয়ে গেল, কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু 17 বছরের একটি কিশোরী এই কথাটি বলেছে। তার কাছে কিন্তু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আমরা যদি একজন 28 বছরের অবিবাহিত নারীর কথা শুনি, উনি বলছেন I have unwanted facial hair. It's a problem for me. I feel very much uneasy when I go to in front of people who came to see me for my marital purpose. I thought how I face them because people around me make these matters more difficult. তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে তার এক্সটার্নাল ফিচারটা হয়তো তার জীবনের একটা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মতো, বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, সেখানেও কিন্তু সেটি এফেক্ট করতে পারে। এখন আমরা যদি হেলথ নিয়ে তাদের যে কনসার্ন, সে কনসার্নটা যদি একটু দেখি, একজন আনম্যারিড ওমেন যার বয়স 24 বছর, উনি বলছেন সামটাইমস আই থিঙ্ক why this disease still not recovered. I wonder if this disease will ever get better or will it get worse. There have been other problems as well. There have been mental stress always. I found it difficult to stay relaxed. তার মানে এখানে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি উনি বলছেন যে উনি চেষ্টা করছেন উনি রিল্যাক্স থাকার জন্য, কিন্তু এই চেষ্টাটা করতে গিয়েও ওনার একটু ডিফিকাল্টি মনে হচ্ছে, নিজেকে একটু চ্যালেঞ্জড মনে হচ্ছে এরকম একটা সারাউন্ডিংসের মধ্যে। আবার 18 বছরের একজন আনম্যারিড অ্যাডোলেসেন্টের কথা যদি আমরা শুনি, উনি বলছেন I heard that this hormonal problem occurs, then it is difficult to conceive a baby as well as menstrual irregularity come. Also heard that if PCOS happens once, then it will not be cured easily and medicine needs to take a long time. খেয়াল করে দেখেন এখানে যে 17 বছরের কিশোরী, ওনার রোগটি হয়েছে, উনি ওনার রোগের বাইরে গিয়ে ভবিষ্যতে কনসিভ করতে পারবেন কিনা সেই চিন্তাটিও কিন্তু আশেপাশ থেকে তার মনোজগতের মধ্যে চলে এসেছে। আমরা যদি একজন ম্যারিড ওমেনের কনসার্নটা যদি দেখি, উনি বলছেন I just want to say that every family has to create a positive mind about PCOS, and for that we should be informed about the disease and support the women to overcome the disease. আমরা মনে করি ইনি যে 28 বছরের যে নারী এই কথাটি বলেছেন, আমার মনে হয় এটা আমাদের সবার মনের কথা। এই যারা এই রোগে আক্রান্ত হন তাদেরকে যদি আমরা তার পাশে থাকি, তাহলে উনি কিন্তু কনফিডেন্স ফিল করবেন এবং উনি একটা বেটার লাইফ লিড করতে পারবেন।
আমরা আরেকটি জিনিস দেখার চেষ্টা করেছি, সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি অ্যান্ড সোশ্যাল পারসেপশন অ্যাবাউট দ্য ডিজিজ। ফ্যামিলি কী ভাবছে এই ডিজিজটা নিয়ে, সোশ্যাল পারসেপশন কী এই ডিজিজটা নিয়ে। এখানে মাদার অফ অ্যান অ্যাডোলেসেন্ট গার্ল, আমরা কিছু মায়ের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি। একজন মা বলছেন, my daughter always feels upset when she doesn't like to go outside with others due to her physical appearance, as well as she is always in an irritable mood and sometimes she feels too much tired about all of these issues. এখানে হয়তো আমরা বলতে পারি, যারা আমরা অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ নিয়ে কাজ করি, আমরা হয়তো বলতে পারি যে এখানে তার ফিজিক্যাল চেঞ্জেস, মেন্টাল হেলথ তার যেহেতু গ্রো করতে থাকে, সেখানে তার কিছু হরমোনাল চেঞ্জেস শুরু হয় শরীরের মধ্যে, মনের মধ্যে, এই ধরনের তার বিহেভিয়ার হয়তো থাকতে পারে। কিন্তু এই বিহেভিয়ারটা হয়তো আরেকটু অ্যাগ্রাভেট হয়ে যেতে পারে যদি যখন সে দেখে যে তার এই পরিবর্তন শরীর এবং মনের মধ্যে এরকম একটি রোগও এসেছে, সে তখন হয়তো কিছুটা হলেও ফ্রাস্ট্রেটেড ফিল করতে পারে। আরেকজন আনম্যারিড মাদারের কথা আমরা বলছি, মাই হাজব্যান্ড ডাজন্ট কেয়ার অ্যাবাউট মাই ডটার্স হেলথ প্রবলেম, অল দ্য প্রবলেমস আর মাই হেডেক, আই হ্যাভ 3 daughters। এখানে দেখা যাচ্ছে যে উনি হয়তো মন খারাপ করেই বলেছেন, অবশ্যই বাবাও খুবই উদ্বিগ্ন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যেহেতু ওনার 3টি মেয়ে সন্তান রয়েছেন, মায়ের উদ্বিগ্নটা হয়তো একটু অনেক বেড়ে যাচ্ছে যে উনি কিভাবে, একজন মেয়ের যদি এরকম হয় তাহলে বাকি মেয়েরাও এরকম হতে পারে কিনা। সো শি ইজ টেকিং হার ডটার টু দ্য হসপিটাল। উনি চাইছেন ওনার মেয়েটি ভালো হয়ে যাক, কারণ এটার যদি আমরা একটা পজিটিভ সাইড দেখি, মারা তাদের মেয়েদেরকে যদি হসপিটালে নিয়ে আসেন রোগের জন্য, তাহলে অবশ্যই আমরা আশা করতে পারি যে এই রোগটি নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং তার সেলফ এস্টিমের জায়গাটাও কিন্তু ভালো হবে। আমি আরেকটি কথা বলতে চাই, আই এম জাস্ট ট্রাইং টু ফর আ বেবি অ্যান্ড দ্য ডক্টর সেড আই নিড টাইম অ্যারাউন্ড 7 or 8 months টু কনসিভ আ বেবি। তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যখন ফার্টিলিটির প্রশ্নটা আসে তখন কিন্তু উনি যেমন চেষ্টা করছেন, ফ্যামিলিতে যারা সিনিয়র থাকেন তাদেরও একটা এক্সপেকটেশন থাকে আমাদের সোশ্যাল কনটেক্সটে, সোশ্যাল নর্মের কারণে, সেই জায়গাটাতেও কিন্তু উনি একটু প্রেশার ফিল করছেন। এখন এই ডিজিজটাকে ওনারা কোপ করছেন কেমন করে, কোপিংয়ের জায়গাটাতে যদি যাই, আই এম ম্যারিড ওমেন, শুধু ফর ম্যারিড গার্লস পিপল ইনভ্যারিয়েবলি আস্ক ওয়াই শি ডাজন্ট কনসিভ আ বেবি। উনি একটু মন খারাপ করে বলছেন, আমাকে এটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে কিন্তু কখনো তো কারণটা জানতে চাওয়া হচ্ছে না। কিন্তু আমরা দেখেন এখানে একটা পজিটিভ নোট আমরা পেয়েছি। আরেকজন বলছেন, আই নিড টু স্টপ ইটিং ফ্যাটি ফুডস লাইক ফাস্ট ফুড অ্যান্ড কোক অ্যান্ড অলসো ডু এক্সারসাইজ ফর মেনটেনিং দিস, ফ্যামিলি মেম্বার শুড সাপোর্ট মি অ্যান্ড আই উইল অলসো মোটিভেট মাইসেলফ। দেখেন এখানে কিন্তু এখন পজিটিভ চেঞ্জ শুরু হয়েছে। প্রথম দিকে উনি যেভাবে মানসিকভাবে একটু লো ডাউন হয়ে যাচ্ছিলেন, আস্তে আস্তে কিন্তু যখন উনি ডক্টরসদের কাছ থেকে অ্যাডভাইস পেলেন এবং ওনার ফ্যামিলির যখন সাপোর্ট আসলো, তাহলে নেগেটিভিটি থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে উনি পজিটিভিটির দিকে চলে গিয়েছেন। উনি ওনার খাদ্যাভ্যাস এবং এবং ব্যায়াম করার বিষয়টাকে উনি বলেছেন। আমার কি টাইম আছে? ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি খুবই দ্রুত শেষ করব। সো এখানে পিসিওএস এর আরেকটি কোটেশন আছে। সো সামারি অফ দ্য ফাইন্ডিংস, আমরা যেটা বলতে চেয়েছি, মাদার্স অফ অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস অ্যান্ড ম্যারিড ওমেন ওয়ার মোর কনসার্ন, ফ্যামিলি অ্যান্ড সোশ্যাল পারসেপশন পজিটিভলি যদি ক্রিয়েট করা যায়, এই ক্রিয়েশনের আমরা পদ্ধতিটা দেখতে পেয়েছি। অ্যাকসেপ্টিং ডিজিজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যেটা আমরা কনক্লুশনে বলতে চাই, external features and clinical characteristics related to PCOS are associated with depression in PCOS, as well as single marital status, infertility and delayed conception are all significantly associated with anxiety symptoms. So recommendation আমরা বলতে চাই, a comprehensive treatment approach is needed to deliver the services to PCOS women visiting BSMMU. This approach may consider a multi-departmental collaboration with different experts, endocrinologists, gynecologists, psychologists, psychiatrists, এখানে লিখতে গিয়ে মিস হয়েছে, পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট অ্যান্ড নিউট্রিশনিস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা কিছুদিন আগে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় দিবস হয়েছে, সেখানে এটির একটি পোস্টার আমরা প্রেজেন্ট করেছিলাম। এই পোস্টারটি সবার দৃষ্টিতে মনে হয়েছে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। আমরা 4টি ডিপার্টমেন্ট পুরস্কৃত হয়েছি। আমাদের ইউনিভার্সিটিকে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনারা আমাদের রিসার্চ টিমকে দেখতে পাচ্ছেন, প্রফেসর শাহজাদ সেলিম, প্রফেসর রিজাউল করিম, ডক্টর মোহাম্মদ শামসুল আহসান। আপনারা নিচে 3 জন রিসার্চ অফিসারকে দেখতে পাচ্ছেন, ডক্টর নূরজাহান, ডক্টর রুম মেহানি, ডক্টর রিদি অ্যান্ড মি মাইসেলফ, ডক্টর ফারিহা। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই প্রফেসর নাহিদ মেহজাবিন, প্রফেসর বেগম নাসরিন ম্যাডাম, প্রফেসর সৈয়দ শরীফুল ইসলাম। সো আই থিঙ্ক I have end. We got this fund from the Ministry of Science and Technology and Study Partner. Last word I want to say, Noam Spencer, উনি বলেছেন, mental health is not a destination but a process. It's about how we drive, not where you are going. Thank you so much for your patience hearing. Thank you, Dr. Faria.
invite one or two questions from the audience. You can ask questions. There, as I'm working with lots of children with autism. So my question is, the paper you have shown, 11 children, and one was dropped. There is no analysis, is there? This percentage we have seen. Lots of comorbidities are there in a patient with autism. So how can we say that neurofeedback is working very well with these children? And how it works, it's the second question. And we would like to work with you because we have lots of patients, and if neurofeedback works very well, we are very interested on it. Thank you, sir. Thank you so much for elaborate questions. So first I tell that this study is not, you cannot rely on this study to decide that autism really can work. It works, that I can say. That is one. But what is the basis of this neurofeedback? It's not me who I am telling actually. It's we have to see worldwide research. So there are people who are struggling actually very hard. So just to say that American Academy of Pediatrics acknowledges or for the treatment of ADHD, they have acknowledged for the treatment of ADHD that you can prescribe neurofeedback or treat. For depression, anxiety and others, this is not at all like that is approved as a cure or a treatment. They will always tell you that you must consult your doctors, and if the doctors, you go with the treatment, but you have the areas where it works. Let me tell where you get this, I just mentioned. Suppose a child does not listen to you. If the child listens, so if you ask me what is your experience, I will say that, well, experience is very, very much encouraging. What I say, suppose their hyperactivity, they are listening to the commands, their behavioral issue changes abruptly after 20 sessions, 30 sessions. But they tell that they should give 100 sessions for neurofeedback. Weekly 2 sessions, every session comprises around 1 hour, 35 minutes for the session, and before and after it takes counseling and talking about this. So after few sessions, you don't have to say anything. You don't need to evaluate. Parents should say objectively, say what is, since they are struggling so much, so if they get minor changes, they really just say it's a miracle. But the question is how long it is stay. Is it permanent? Will be staying? Those are the things. But there are lots of studies. The problem is randomized control trial. There are few. So there are people who to be named. Tom Koluda of Brain Masters, Susan Otmar of EEG Info, United States. So there are Robert Coben, who has a NeuroGuide database of few people. So these people who are working after this, and these are all United States Americans. And for the promotion and for the work, actually, we don't need to advocate or say anything, just to say it is there. Who are the people actually? BrainMind, Netherlands. If you just give a search, you see what they are doing, what is their world. EEGinfo.com, if you see United States. Okay, if you see Brain Trainer, UK. If you see Thought Technology, they produce amplifier, they produce other things, but this is a part of biofeedback. Even the biofeedback itself is very much prominent in the outside world, and they really use it for stress therapy solutions. They really work for stress. So stress is a very big issue worldwide. And autism and ADHD and epilepsy, they have taken a sideworks. Now we said, so there are lots of studies. They will, that if you go through, there are things to read so that you can get that it works. How it works, that next question is how it works. So you have, suppose, let me give you very simple ADHD. So ADHD children, if you do EEG, that is quantitative EEG, you see that frontal beta, when you concentrate, when you want to work, your beta should go high. You should produce wave in your EEG, beta waves. But they produce theta waves. They don't produce beta waves. So they go drowsy.
Suppose in anxiety, suppose the people who are suffering from depression, if you depression, the easy pattern is on the left side, you should produce beta. On the right side, alpha wave should be higher, the left side beta. But if your alpha wave goes higher on the left side and the right side alpha is low, you suffer from depression. The aim is whether this person can regulate this brain wave. When he relaxes, can he produce alpha? When he works, can you produce optimum beta? So that is the thing. How it is done? So these easy waves are fed to the computer. So you read, yes, you see this frontal area CZ, or the, the right side is even, odd, even, and left side is odd. So CZ or C3, C4, these areas you see. So if the waves are different, so they modulate these different waves by the feedback. And that process is operant conditioning. The operant conditioning, I think many people might know. This is defined as, if you reward a good thing, so things will be producing more. আপনারা বানরের খেলা দেখেছেন, ডলফিনের গেম দেখেছেন, ইটস বেসড অন দ্যাট। বানর একটা চাক মানে যখন বানর যে খেলায়, সে যখন লাঠিতে বাড়ি দেয়, সে একটা চক্কর দিয়ে ঘুরে আসে, তাকে একটা কিছু খাবার দেয়, দেন হি রানস এগেন, খাবার না দিলে রান করে। ডলফিন যখন খেলা দেখায় তখন, দিস ইজ অপারেন্ট কন্ডিশনিং। ইফ দ্য পজিটিভ থিংস ইউ রিওয়ার্ড, দে উইল বি ডুইং মোর। ইফ দ্য নেগেটিভ থিংস ইউ রিওয়ার্ড, দে উইল ডু নেগেটিভ থিংস। তো আমাদের দেশের অটিজমের চিকিৎসার যে মেসেজ আমি আপনাদেরকে দিতে চাই, উই আর ইন দ্য রং ডাইমেনশন। সেটা কোথায়? বাচ্চাকে আপনি ধরে বেঁধে রাখতে পারবেন না। বাচ্চা যখন গড়ায় তখন উঠতে পারবেন, ওকে গড়াতে দিতে হবে, গড়ানো শেষ হলে আপনি নেন। সে যদি কখনো ভালো কাজ করে, সেটাকে আপনি রিইনফোর্স করেন, বলেন। যখন খারাপ কাজ করেন, কিচ্ছু বলবেন না, লেট ইট গো। যখন সে ভালো কাজ করে তখন বলেন। দ্যাট ইজ কল্ড রিওয়ার্ড অ্যান্ড পানিশমেন্ট। রিওয়ার্ড হচ্ছে পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট, নেগেটিভ ইনফোর্সমেন্ট, extinction. So these are the part of physical, that is biofeedback, or you say mental things. BFE scanner is the people. So in medical science, we never read all of this. If you tell me, early childhood development, we become doctors without learning the developmental theories of who is Gesell, who is Erickson, who is Piaget. Some of people, psychiatric people or mental disease people, they know Piaget, Erickson. But there are other peoples, so those theories we need to learn. So that is where actually it works. It modulates the brain waves, and you have your brain done. Meditation, যারা যে সিগমা থেরাপি আর এটা বলেন, এটা কিছুই না। কিন্তু কি করা হয়? বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়, আপনার ঠান্ডা মিউজিক দেন, আপনি বসে থাকেন, আপনারা বলে লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস নেন, শ্বাস নেন, অনেকেই পয়সা দিয়ে আপনারা সেখানে যান, ভালো লাগে। So that will be enhanced and objectively done by neurofeedback. You control your waves, you learn to control your waves. One good thing is no impulse is given, nothing is put into the brain. You just practice, it's a practice. So it takes long term, and obviously there is controversy, but it came into existence actually. এটা আসলে 60 সালেই ছিল। ব্যারি স্টারম্যানরা সেই সময় কাজ করছিল, দেয়ার আর পিপুল হু আর ওয়ার্কিং। রবার্ট কোবেনরা এখন কাজ করে। এটা আসলে আফগান ভেটারানদের উপরে এটা অ্যাপ্লাই করা হয়, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার। যুদ্ধ করে ফিরে যাওয়ার পরে তারা যখন ঘুমাতে পারছে না, কাজ করতে পারছে না, দে ইমপ্লাইড অন দিস, ইট ওয়ার্কস ইমেন্সলি অন দ্যাট ইজ পোস্ট ট্রমাটিক, যেটা পিটিএসডি আপনারা বলেন, সেটার উপরে, অ্যান্ড ডিপ্রেশন। তো তারা ডিপ্রেশন আর পিটিএসডির উপরে বেশি কাজ করে, অটিজমের উপরে কাম করে কম, বিকজ ইটস এ ভেরি ডিফিকাল্ট এরিয়া। আমার মনে হয় থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আর আমাদের সময় এত কম, আর এখন আর কোনো কোশ্চেন আর একটা আমরা নিতে পারি বোধহয়। প্লিজ, খুব শর্টে, এবং উত্তরটাও শর্টে যেন হয়, আসলে রিলেভেন্ট। আমি ডক্টর মনিরুল ইসলাম। তো আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে স্টাডিটা যেহেতু একটা ইন্টারভেনশন দিয়েছেন, ইট ইজ নো মোর এ ডেসক্রিপটিভ স্টাডি, ইট শুড বি অ্যান ইন্টারভেনশনাল স্টাডি। আর যেহেতু আপনি বিফোর অ্যান্ড আফটার কম্পারিজন করেছেন, ইউ ক্যান সার্টেনলি টেল দ্যাট ইট ওয়ার্কস, বিকজ those who were with comorbidities, they were before there, and these comorbidity also after there. So if you compare before and after, you can obviously tell also, although it is a purposive sample, but you can certainly claim it works, because all the factors and the people who are measured before the intervention, they are working as a control. So you can certainly with confidence tell that this neurofeedback works. And the question is, I'm just responding to her question, because you can certainly claim that this neurofeedback works and it should be promoted. My question is, what is the cost of 1 year long training? Okay.
Thank you so much for supporting the technical areas. Okay. So the cost is actually, we really, here we do, is we take every session, first 20 session, 5,000 টাকা 5,000 টাকা দেই হলো প্রতি সেশনে। সো সপ্তাহে 2টা সেশন দিলে they have to pay 10,000। আর যেটা হচ্ছে at a starting some of the payments is given so 10-20,000 for purchasing some of the equipment, some of the jail and all this. It's a very costly game, I just tell you. That is the only what I felt why it is not in India, Pakistan, Bangladesh. This part we don't have. There are 2-3 people who works in India. Pakistan I did not find anyone. There is Bangkok, Singapore, it's there. And it's mostly in Western country because of cost. Western world you have to pay $100 to $200 per session, and initial assessment they will take $1,000 US. One QEZ in Singapore they will cost you 1,320 Singaporean dollars. তার মানে 84,000 থেকে 1 লাখ টাকা লাগবে শুধু আপনার একটা QEZ করার জন্য, আর থেরাপির জন্য ওখানে প্রায় 10 থেকে 12,000 টাকা লাগে। আমাদের দেশে we want to bring it down, তার কারণে একটা অ্যাম্পলিফায়ারের দাম 9 থেকে 10 লাখ টাকা। আমার কাছে 2টা অ্যাম্পলিফায়ার আছে, that we do. And QEZর যে মেশিন তার দাম হচ্ছে 17 লাখ টাকা। সো ইন পার্সোনালি টু ওই টাকা তোলা আসলে আমার মনে হয় ডিফিকাল্ট, বাট রিয়েলি ইউ ক্যান সাবসিডাইজ। Besides my own practice, I started as a passion within my families, and then how we started actually, আমি শিখে আসার পরে আমরা স্টার্ট করছিলাম। আমাদের দেশে যারা সিঙ্গাপুরে গেছে তাদের কাছে যাওয়ার পরে তারা বলছে দেয়ার ইজ এ পার্সন ইন বাংলাদেশ হু নোজ দিস, ইফ ইউ ক্যান অ্যারেঞ্জ দে ক্যান গিভ আস। সো এটা ফ্যামিলিয়ার লেভেলে শুরু করে নাও আই স্টার্টেড ফিউ চিলড্রেন। আমি 2টা কন্ডিশন নেই যে যাদেরকে একটু বুঝতে হবে, না বুঝলে একটু সমস্যা হয়, একটু লার্নেড পিপল, একটু অ্যাফ্লুয়েন্ট পিপল যারা বুঝতে পারে, আর অন্যদের দিলে আইদার ফ্রি অফ কস্ট আর এমনি দিতে হবে, নাইলে ভুল বুঝাবুঝির একটা বিশাল এরিয়া আছে। আর আমরা জানি না আসলে হোয়াট ইজ দিস, আর এর রেজাল্ট ইজ নট, ইট ওয়ার্কস, অবভিয়াসলি ইট ওয়ার্কস, বিকজ ইটস হোয়াট আই সেড আই এম নট গোয়িং টু প্রমোট দিস, পিপলস আর দেয়ার ইন ইউনাইটেড স্টেটস দে আর প্রমোটিং ইট, কিন্তু কন্ডিশন হচ্ছে ক্যান উই অ্যাভেল দ্য অপরচুনিটিস। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir, for your nice comment. And first of all, I would like to congratulate both the speakers. And the first topic is very, very time demanding, and I hope that this will give some light in the management of autism in near future. And regarding second speaker, the conventional method of treating patients in our country is the spectrum is very, very narrow. Only the disability we focus, but you very nicely mentioned that it is this is the time we should go beyond the treatment only. It is the treatment as a whole. Thank you, sir. Thank you. First of all, regarding the first presentation by Professor M.O.K. Wahidi, really it's a new dimension. But here I want to mention few things, that the autism spectrum disorder is a disease which is treated by a different group of specialists, and it is treated by the pediatrician, by the neurologist, by the psychiatrist, psychologist, etc. And the treatment dimension is also a bit different. But one interesting finding or thing is that most of the treatment is done by the psychotropics. And these psychotropics is actually known better by the psychiatrist. And we find that many a time when these psychotropics is used by the other specialist, then some under or overdose is there, or side effects is not minimized. So when the behavioral problem is there with the ASD, it is better managed by the psychiatrist and at times by the psychologist. Now, regarding this neurofeedback, it's a really new dimension, and I think it will produce lot of interest, and we can go further
regarding these issues, though we psychiatrists are using the biofeedback, which is similar to neurofeedback since long for our different disorders, as our speaker mentioned that PTSD and other disorders. We frequently use this, though nowadays we are not using that much because better treatment options are there. That's why. And EEG is an investigation which is very much underutilized in our country. Here, we only use to determine the seizure disorder, but we can use for different modalities, for different purposes, as the speaker mentioned. Now, regarding the PCOS, it is also very common and which is increasing day by day. And many of us know that many times it is iatrogenic, which is not known by many of the treating physicians. And this iatrogenic, I do not know the adolescent girls, those who had PCOS, how much of them were suffering from this PCOS made by iatrogenic problem. It is a very interesting finding, but we can't conclude that these mental conditions are due to the PCOS. It may be correlated or maybe it is related with other disorders. But definitely it is a very interesting findings. We can speak so many things, but time is very less. Thank you, both the speakers, for their beautiful presentation. Thank you very much. Thank you. Thank you, our honorable chairpersons, and thank you both the presenters. Now it's time for crest giving ceremony. Our honorable chairpersons will give crest to our presenters. Firstly, I would like to request Brigadier General Professor M. Kamrul Hassan sir to give crest to our first presenter, Professor M.O.K. Wahidi sir. এবারে আমাদের ক্রেস্টটা একটু ভিন্ন ধরনের। আসলে আমরা এবার ক্রেস্টের বদলে, সচরাচর ক্রেস্টের বদলে গাছ উপহার দিচ্ছি আর কি। Now, I would like to request Dr. Probir Kumar Sarkar sir to give crest to our second presenter, Dr. Fariha Hasin ma'am. Now it's time to give crest to our honorable chairpersons, for which I would like to request to come up on stage Professor Tahmina Akhtar ma'am, Professor of Social Welfare, University of Dhaka, and Associate Professor Dr. Farzana Rabin Shormi, Associate Professor, Holy Family Medical College and Hospital. Firstly, Professor Tahmina Akhtar ma'am will give crest to our Brigadier General Professor M. Kamrul Hassan sir. Thank you, ma'am. Now, I'd like to request Associate Professor Dr. Farzana Rabin Shormi, ma'am, to give crest to Dr. Probir Kumar Sarkar, sir.
Thank you all. This is the end of our first plenary session. Now I would request Dr. Nusrat Jahan Tanzila to conduct our next session. Thank you. After the successful completion of the first session, this is time for the keynote presentation session. Welcome to the keynote presentation session. This session will be chaired by respected Professor Mohammad Farooq Alam sir, Professor of Psychiatry, former Director of National Institute of Mental Health, and Professor Shahida Chaudhuri ma'am, Professor of Psychiatry and Principal of Community Medical College, Dhaka. I'm requesting both the chairs to take their seats on dais, please. The topic of the keynote presentation is Child and Adolescent Mental Health, Prioritizing Service Needs. And this presentation will be given by none other than Professor MSI Mollik sir, who is the founder of Bangladesh Child and Adolescent Mental Health Association and retired professor of psychiatry, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. I'm requesting sir to kindly give his presentation. আচ্ছা Honorable chairs of this session and my beloved audience, I would like to present the topic which is the theme of this conference, the child and adolescent mental health, prioritizing service needs. This is my talk plan, that initially I will try to highlight major reasons of prioritizing child and adolescent mental health service needs as a key strategy. Then I will try to focus on the major priority areas of child and adolescent mental health and relevant evidence-based findings. Next, I will try to point to the importance of cost-effectiveness analysis studies in relevance to prioritization. And finally, I will try to give a few concluding remarks. Already, it is well recognized that child and adolescent mental health
is a global priority in all consideration, in terms of the increased rate of prevalence, in terms of the distress of the children and adolescents, in terms of impact on their daily life, primarily in education and social development and other aspects, in terms of severe burden of the family and caregivers, in terms of continuity of the disorder in the adulthood. This is really a severe, increasingly burning problem, and it is worldwide recognized as the priority area of service. In some countries, they already declared the child and adolescent mental health emergency after COVID, because in the next 2 years, the prevalence of child and adolescent mental health is increasing, and it will be increased, definitely. Therefore, as it is prioritized, child and adolescent mental health should be comprehensive service with provision of treating and preventing each and every child and adolescent mental health problem. If we consider the 156 or up, the child and adolescent mental health disorder, so all the disorders should be treated. If we consider about the comprehensive child and mental health service, we want, it is not observed, not yet achieved in almost all low and middle income countries. And also in high income countries like USA, UK and Europe, they also become very depressed to cover all the child and adolescent mental health problem despite of their affluency and fund allocation. The major reason of this lacks are still now a considerable amount of people, including policymakers, are less concerned about fund allocation. Definitely, overall poor investment in mental health service, definitely it is less poor investment in child and adolescent mental health service. I mean the investment both public and private. It is sure that a government cannot bear everything. So private concern is also less interested to provide the investment. And plan is also a problem because the child and mental health service plan, which is usually depends on child and mental health policy and strategy, that is not comprehensive. And we also have scarcity of resources in terms of manpower, in terms of provision of service according to the need. And what service is present, it is also unequal distributed. In Western country to less low and middle income countries, and in middle income or in countries, there is a difference of services in urban, rural and lot of areas. What service we are providing in Dhaka, it is not available in any coastal area or anywhere. So that is really disproportionate. And those services are available, it is not accessible easily. Lot of reason, I am not going on this way. So with this point of view, the child and adolescent mental health service is viewed as not affordable and not practical in systemic way. Though there is a willingness almost all.
In this point of view, the revised strategic plan with redesigning child and adolescent mental health service actually required at this point to use the best utilization of our resources and manpower. So, why prioritizing is necessary? Because prioritizing service needs is one of the key strategies for the best utilization of existing resources with the aim of best possible outcome. And this prioritizing proved to be a more effective for low resources countries like us, and even in countries with high resources like US, like UK. They also try to prioritize much more, because you know, in almost all countries there is a long queue of service. So which service should we give more priority than other? This is essential to consider for the better utilization of existing resources. So which areas we need to be prioritized? Number one is that what disorder or problems we need to intervene as a first track. That is important. Second is that what interventional measures we should develop and we should practice. Third one is that what type of service delivery is much better than the other. And fourth one, what related training and resources is necessary primarily than others. So this point is essential because a lot of things is coming and we cannot do everything. First, I will discuss about the prioritizing disorders or problems that should be in the grade 1. Here is the criteria of selecting this type of priority is that the disorder is actually a high prevalence. Second one is that that causes severe distress impact to the children and adolescents and burden to the family, caregiver and society. And that causes serious public health issue. This disorder or problem has efficacious treatment and intervention and prevention. And intervention cost is relatively cost effective. It means if I spend 100 Dhaka, the return will be the more than 100. And the better treatment outcome is possible if we invest with this disorder. And we can stop the continuity of the disorder from childhood, adolescence to adulthood and old age. With this criteria, I will try to reflect the prioritizing disorders here. The number one is disruptive behavior disorder, principally on oppositional defiant disorder and conduct disorder, because it covers more than half of the prevalence. More than half. If we consider in an average 20% prevalence, the disruptive behavior disorder is more than 10%. Depression has a high prevalence, and at the same time, it has intervention. It causes serious impact and burden, and early intervention can prevent the long-term continuity. And the preventive measures are available. Suicide and self-harm is related to so many things. Mostly depression, if we treat this one, this also must be addressed along with the depression. And suicide and self-harm is so increasing among adolescents, it is a public health concern throughout the globe. Really a huge problem. Anxiety is nearly less than 0.5% of the total psychiatric disorder. And this anxiety disorder has a good intervention.
if early intervention is possible, we can minimizes the continuity throughout the adulthood, and the cost is not too much, the treatment. So cost effectiveness is possible and the burden can be minimized. Addiction, particularly the behavioral addiction, is increasingly concerned throughout the globe, and it is a public health concern. Mainly the device or internet dependence. And second one is also increasing, that the feeding problem of the child. Obesity, child obesity is increasingly high. Among the non-behavioral, the substance misuse disorder is related with the disruptive behavior disorder, depression, suicide, and anxiety. So if you manage this one along with, so it is cost effective. ADHD is the single highest psychiatric neurodevelopmental disorder. The prevalence rate is also high, nearly around 5%. At the same time, it has a very good intervention and cost-effective intervention, well proved, and it can prevent the continuity of the adulthood, and the quality of life can be ensured. ASD is roughly in and around 1% prevalence, so it does not cover the main criteria. However, it has an increasing public health concern, almost lifelong continuity, and adversity is high, and burden among the family and society is also increasing. That's why it has also considered as a severe top priority areas. So if you consider the ranking of the disorder in terms of priority of cost effectiveness and treatment outcome, so these are the summary of meta-analysis report. Majority of the author agreed that ADHD is the very cost-effective analytical outcome of treatment. In what I would like to say, that in some author considered that disruptive behavior disorder is the topmost ranking disorder that is cost-effective analysis. Because what criteria I have set earlier, among the all criteria, final priority criteria is that whether the investment and outcome is okay. Because finally money is the matter. If we invest money and we could not get any outcome, so this is not actually feasible. With this point of view, the cost-effective analysis outcome is that the ADHD, disruptive behavior disorder, anxiety disorder, and depressive disorder. These four are actually really investment is actually fruitful and cost outcome is possible. Now I would like to highlight the criteria of an intervention to be prioritized. What intervention we have to give prioritization? The major criteria is that this intervention is highly efficacious than others. It is safe and tolerable, and it is affordable by almost all strata of socioeconomic condition. It is easy to administer, lower cost, and easy to make available. With this criteria, the following are the important interventional measures with high priority. Undoubtedly, the pharmacotherapy is important, not only in the adult, also in child and adolescent. The major drugs are stimulant, antidepressant, antipsychotic, anti-anxiety, and anti-epileptic drugs. Among the non-drugs or psychosocial intervention, there are huge interventional measures. But I am highlighting here the few important, most cost-effective and disorder, this intervention.
Number one is parenting. Parenting is highly efficacious. Behavioral therapy, cognitive behavior therapy, family therapy, wellness treatment, and life skill training. These few psychosocial training actually covers, and these drugs, if you say, it covers about the efficacy and effectiveness about 90% of all types of intervention. So, if intervention is very good, but we cannot afford it, it is not possible. At like the neuromodulation program, among the neuromodulation, most effective is the deep brain stimulation for refractory ADHD. But we cannot afford it. So this is the issue of considering the interventional measures. About the drug treatment, it is the rapidly growing field for child and adolescent psychiatry. We cannot think child and adolescent psychiatric intervention without medication, because it links medicine, behavioral science, and neurosciences. It is effective both immediately and in long term. It is cost effective because the cost of drug is very low. And it can be set out with the conventional service system, which is known as treatment as usual. However, the drawback is that the drug for children and adolescents is stigmatized, both externally and internally. I mean, the parents and caregivers also stigmatized. এতটুকু বাচ্চা ওরা আবার ওষুধ কেমনে দেবে আবার the professionals, they are also stigmatized. ওনাকে এই ওষুধ দিছে কেন এটা কি দরকার ছিল this is the stigma, and it exists almost everywhere, and not only in our country. This stigma exists throughout the globe. Here is the meta-analysis of RCT trials. Meta-analytic report. I mean, যেটা লাল দাগ দিয়েছি দেখুন, the meta-analysis, the effect is considered as a Cohen's D দিয়ে, সেখানে 1 হচ্ছে highest effective. ADHD তে stimulant is highly effective. 0.9 to 1 effect size, both immediate and long term. This is the priority disorder for the pharmacotherapy. And we need this drug here much more. We don't have much option of psychostimulants in our country. Considering other disorder like depressive disorder, conduct disorder, disruptive behavior, neurosis, aggression. Aggression is very important. Aggression is mainly related to the autism spectrum disorder, the intellectual disability, the ADHD, the disruptive behavior disorder, even then depression, even PTSD. And simply small doses of antipsychotic can manage the aggression immediately. And if it is added with the behavioral therapy, it can be lasting much long. So suicidality, very important. You can say a lot of intervention, but simply SSRI can decrease the suicidal intention immediately and in long term also. Tic disorder, this is the effect size is 0.5 to 7. And SSRI definitely in psychosis, in child and adolescent psychosis, it is highly effective also. And you can see the effect size of all these drugs. About the non-drug measure, we can say that this is the integral part of child and adolescent psychiatry, wide coverage of and utilization of professional, because diverse professional can be engaged for this therapy.
this psychosocial treatment. Even then, short training, we can utilize huge amount of our population. It is effective both in immediate and long term, and it has, if we combined with drug, the effect is overall in general much better than the single option. Here are a few important findings of its effectiveness. The standard mean deviation less than 0 is considered effective. Odd ratio is less than 1 considered effective. Here, for anxiety disorder, behavioral therapy and CBT is effective. In OCD, behavioral therapy and CBT is very effective. In disruptive behavior, behavior therapy and parenting is also effective. Autism spectrum disorder, parent-child interventional therapy and skill therapy is effective. And you can see the neurosis, the behavior therapy is also effective. I also mentioned about the effectiveness of drug in neurosis. It is also high. Nearly effect size is nearly 0.7 to 9, high rate of effectiveness. In aggression, behavior therapy is also effective. When we combine these with the drugs, that effect is much more. And my third portion is that prioritizing service delivery system. The criteria for prioritization is that this delivery system is easier to scale up, feasible, affordable, relatively lower investment, better outcome, cost-effective promotion, prevention and intervention possible through this service delivery system. With this point of view, the major possible service delivery system of high priority is that the child and adolescent mental health service in existing mental health service of the country. Child and adolescent mental health service in existing pediatric mental health service of the country. Because there is a good infrastructure. If in psychiatry pediatric labs is possible, then we can use manpower and investment. Telepsychiatry is well proved efficacious in child mental health services. So this is very emerging and it has very good cost effectiveness, and the intervention is similarly efficacious when we provide it on site in one-to-one physically. And service linking with agencies related with the child mental health in the community. And school-based intervention is proved to be effective, and home-based intervention is really better than before. Because the journey of service is from psychiatric services, from asylum to general hospital, then community, and it is now going back to the home. If we consider home as a service delivery center, that is possible and feasible service delivery system. Here are the cost-effective analysis of child mental health service type. The outpatient department service is cost-effective, more cost-effective than inpatient service. School-based service is well proved as a most cost-effective service by if we provide the preliminary screening as well as primary intervention, initial but fast-track intervention from school. And we also have very good educational schools and institution and service system. If we integrate this one with the school health service, that is the very feasible and affordable. Home-based service, it has been observed that cost-effective than inpatient service.
And finally, the telepsychiatry, I told earlier, it is most cost effective because it needs very low investment, but the outcome is equivalent to the on-site service. And I've just forgotten, if we service provided by the primary health care, that is also cost effective. Now, final part is the criteria of a training or resources to be a high priority. Kon training ta ami debo ar kon jinis potro kinbo, resource jogad korbo, paisa kharach korbo. First is that it must be criteria are need based. Amar ekhon dorkar ei muhurte. Highly effective, easily applicable, higher cost effectiveness, long-term positive impact, and easily procurable and reproducible. With this point of view, we need first the training of the trainers. Because if we increase the trainer, the cost effectiveness is high because they can train huge number of population. One people can train huge number of population. So we have to increase the training center. I mean the training center for child and adolescent psychiatrist, training center for child and adolescent psychotherapist, training center for psychosocial worker. We need increase the training center. Second is that short training for non-specialized child and mental health professional. It is very important because this trainer will train huge number of people, and this type of short training is like image gap equivalent. Small short training within 3 or 4 or 5 days or 2 weeks or 3 weeks for GPs, for social worker, for his teachers, or a lot of other population, including parents also. And in modern point of view, the parent is actually included into the child and adolescent mental health service team. It is integral part now. Even then, the cured patient can be utilized also. So, the training and education for teacher is important because if we insert the child psychiatric problem in the teacher's curriculum, this is very cost effective because few words are necessary to insert to the existing curriculum. And unfortunately, in teacher's education curriculum, there is no single words for mental health and child and adolescent mental health. It is really a, sorry. All right. Useful. Sorry to interfere. We have lots of things to hear from Professor M.S. Mullik, but for time management, I think. Yeah. I am near to the end. If you conclude. Thank you. So, training and education, and we should use for procure the appropriate psychometrics, which is top priority. We have huge psychometrics, but the prior psychometrics training is necessary, procurement. And training and resources for parent and for public education. This is important also. So, in conclusion, I would like to say that child and adolescent mental health is well recognized as a priority in any consideration, and we also should recognize this one. Prioritizing child and adolescent mental health service need is an effective strategy for the best utilization of resources with the aim of best possible outcome. And it is true for us because we don't have many resources. It helps in quick reduction of the treatment gap in broader aspect, and there is need to be prioritized child and adolescent mental health disorders, intervention, effective service delivery system, and effective resources for effective child and adolescent mental health service. Already prioritizing strategy has been adopted throughout the globe. The prioritizing issue are changeable and must be on evidence-based finding. Cost-effective analysis evaluation is the prime criteria for fixing priority. And priority needs to be evaluated time to time
for more, better and efficient child and adolescent mental health services. Thank you. Thank you, Professor M.S.I. Mullik. He is a great presenter. He is a great researcher in Bangladesh, also a very great academician. Still, we need his help when we design some academic programs. This is my good luck that I could chair this session while Professor Mullik was speaking. He has demonstrated prioritization in different aspects in respect of the disorders, conduct disorders and ODD he has mentioned is very important. And he has also mentioned about the service issues where we need prioritization. He has mentioned that global priority is already given to child mental health issues, but these are not materialized, implemented. This is the problem. He mentioned that revised strategy plan is required. What a strategy plan we are having now, this is not practically feasible. That's why he was mentioning that revised strategy plan, according to his view, we should formulate and try to implement. And priority is essential. There are lots of problems. He has mentioned about evidences. If we talk about evidences, if you go to our survey, in 2009, we had 18% of prevalence of mental disorder in child psychiatry. And in 2019, with our national mental health survey, we had a model approach for child psychiatry. And there we got 12.7% of child and adolescent below 18 years are suffering from mental disorder. And among this 12.7%, more than 4% are suffering from intellectual disability. And NDD constitutes around 6% of mental health problems among children. Out of 12.7%, around 6% are because of the NDD. So this is very important. And the available mental health services now in Bangladesh, only 10% of the currently available mental health services are for children. Mental health services are very insignificant in Bangladesh. If you consider it, only 10% is for child mental health services, where the population under 18 years of age almost 40%. So this is very important. Child mental health services is very insignificant. We found treatment gap in adult psychiatry 93% and in child psychiatry 94%. The left 6%, those who are going for services, majority go to the medicine specialists and pediatricians. A very insignificant part of those comes to clinical psychologists and psychiatrists. So service facilities are not there. This is one of the reasons. Stigma may be one of the reasons. Understanding the problem is one of the reasons. But service facilities are not there. This is very much important. So if we go for evidences, we should give. If you ask me what may be the priority, my view is giving attention to the mother. This is very important. Maternal care is very important because mainly ID in Bangladesh is because of the brain injury due to delivery. Still 60% of delivery in Bangladesh is at home. And the antenatal checkup and APS, PPS, these are very much significant. And that's why the child gets intellectually retarded. This is very important. Second priority may be neonatal care. Neonatal convulsion, this is very important for causing NDD and intellectual disability. Neonatal asphyxia, this is very important. Neonatal encephalitis, meningitis, neonatal epilepsy, these are very important. Because when a child has low IQ, there is possibility of having increased prevalence of mental disorder in adult lives. So NDD and maternal care, neonatal care and maternal care, this is very much important, especially for Bangladesh. You will be astonished to know in Bangladesh, the prevalence of intellectual disability is more than 4%, whereas the global figure is only 1%. Why intellectual disability is very much common in Bangladesh? This is only because of the perinatal birth injury, very much important. And increasing service facilities will be very much important. Professor M.S.I. Mullik, he has mentioned that OPD is very much important. IPD is not very much important. Creating lots of beds in child psychiatry, this is not very much important. Outdoor services, providing outdoor services and outdoor facilities are very much important. This is very important, I think, we should give. And team approach of management, this is very much important. This can be a third priority or fourth priority to my view, because very much important. Neurodevelopmental disorders, other childhood mental disorders have problems in the family and other places in the environment. So involvement of clinical psychologists, involvement of psychiatrists, involvement of pediatrician,
involvement of the occupational therapist, speech therapist. Everybody is important for care of these child mental disorders. And parental training and life skill training, these are two issues I think very much important, what Professor M.S.I. Mollik. So if we prioritize, I think we should give number 1, number 2, second, third, fourth, something like this. And what I have tried to mention, these are the common issues, especially for Bangladesh. I am not talking in for global scenario. I am talking for Bangladesh. These are the issues we should give very much importance. We will follow Professor Mollik's presentation and we will try to develop our revised strategy plan that may be implemented in Bangladesh. Thank you, Professor M.S.I. Mollik, for giving a very brilliant presentation. Professor Shahida Begum, my co-chair. Thank you, Professor Mollik. This is my privilege, and I feel very honored to chair such a distinguished presenter like Professor M.S.I. Mollik. As he has said, the service should be prioritized. In our country, the first prioritization should be prevention, and that should start from the, in my view, that should start from the family. That is, parenting as well as taking care of the family as a whole. And in this respect, the school and the family members and the other social related structures are related to this thing, and they should be prioritized. Also, as he said that inpatient is not that much important, I should say that it's always the first contact we come with is the outpatient department. And that should be a team that could cover the child as a whole. During my stay in Bangalore, I saw that there was a presence of teacher as well as social worker as well as therapist, psychologist and psychiatrist. In my view, this should be the opening point where child can come in the child mental health service. And also, one of the important things is cost effective. In our country, as resources very limited, we should try to prioritize where the cost service should be given and where it is more cost effective. That is, what are the disease and what are the problem that is the child is facing that can be usually given by social service or psychological service instead of taking the patient to the drug or to the hospital like that. And I'd like to ask for any other questions and if you have any comments on this respect. Sorry, we missed question. We talked earlier. Do you have any question, 1 or 2 questions? Professor Mollik sir, for your nice presentation that enlighten us about the prioritizing the service needs. And I want to know one thing that the disease prioritizing, in your opinion, the emotional disorders or the behavioral disorders, which should be given the priority? Sir, thank you, sir. In terms of cost effectiveness, only if we consider the cost effectiveness, the emotional disorder is most cost effective. But if we consider the overall problem, the impact and the continuity, in that case, the behavioral disorder is most, should be prioritized. Because in all aspects, in the prevalence rate and continuity, just one continuity I would like to mention, that in adult personality disorder, nearly 95% has previous behavioral disorder. And only 5% is related with the emotional disorder. So, in overall priority, the behavioral disorder should be prioritized much more, and it is most cost effective. And it can prevent the long-term continuity of like personality disorder and miscreants of the society and disruption of the society. Thank you. Now this is time for crest giving ceremony.
অনেকেই কৌতূহলী হচ্ছেন যে গাছগুলো প্লাস্টিকের নাকি আসল। 100% গ্যারান্টি যে আসল গাছ। তো স্যারকে ক্রেস্ট স্বরূপ গাছ দিয়ে সম্মাননা জানানোর জন্য আজকের চেয়ার মহোদয় দুইজনকে অনুরোধ করছি। বন্ধ করে সেশনে চেয়ারদেরকে গাছস্বরূপ ক্রেস্ট দিয়ে সম্মাননা জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। প্রথমে অনুরোধ করছি এমিনেন্ট রিসার্চার ডক্টর মনিরুল ইসলাম স্যারকে, প্রফেসর ফারুক আলম স্যারকে সম্মাননা জানানোর জন্য। My best friend, very close friend. I am very happy to get the opportunity having crest from Dr. Munir. Really, I am very glad. Thank you. প্রফেসর শাহিদা চৌধুরী ম্যাডামকে সম্মাননা জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। প্রফেসর সুলতানা আলগিন ম্যাডাম, প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকিয়াট্রি, BSMMU। সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই অপেক্ষা করছেন টি ব্রেকের জন্য। টি ব্রেক গ্রাউন্ড ফ্লোরে, সময় 15 মিনিট। 15 মিনিট পরে আবার সবাই ফিরে আসবেন অডিটোরিয়ামে।